esmės sustiprinti NATO atgrasymą ir gynybą. Pabrėžiame būtinybę stiprinti rytinį NATO flangą ir skirti didesnį dėmesį karinio mobilumo projektų įgyvendinimui. Aptarėme be jokios abejonės Rusijos karą Ukrainoje. Sutarėme dėl poreikio stiprinti spaudimą Rusijai ir jos talkininkiai Baltarusijai, parengiant 9-ąjį ES sankcijų paketą. Taip pat dėl būtinybės toliau didinti karinę, humanitarinę, finansinę ir politinę paramą Ukrainai. Aptarėme idėją steigti specialųjį tribunolą Rusijos karo nusikaltimams Ukrainoje tirti. Susitikime taip pat aptarėme bendradarbiavimo ES klausimus. Kalbėdamas energetikos tema, akcentavau, kad Maskva naudoja energijos tiekimą kaip įrankį Europai šantažuoti. Todėl privalome užtikrinti ES energetinę nepriklausomybę ir atsparumą, diversifikuoti ES energijos šaltinius ir investuoti į energetinį saugumą, be jokios abejonės taip pat ir į energijos taupimą skatinančias priemonės. Aptarėme ir dvišalius Lietuvos ir Suomijos santykius. Suomija, kaip jūs puikiai žinote, yra svarbi Lietuvos ekonominė partnerė, ypač tiesioginių užsienio investicijų srityje, tad kalbėjome apie galimybę stiprinti bendradarbiavimą biotechnologijų, finansinių technologijų ir inžinerijos srityse. Baigdamas noriu pabrėžti, kad Europos saugumas ir stabilumas priklauso nuo mūsų vienybės ir gebėjimo bendradarbiauti bei ginti savo vertybės. Kartu mes stipresni. Dar kartą dėkoju prezidentui Niinisto už apsilankymą Vilniuje ir tikiuosi tolesnio efektyvaus bendradarbiavimo. Ačiū. Dabar žodis Suomijos Respublikos prezidentui Sauli Niinistö. Thank you, Your Excellency, President Gitanas Nausėda. It's a great pleasure to have a visit to our friendly, almost neighbor. We had actually last year an honor to celebrate our 100 years of diplomatic relations anniversary. And, well, I guess we are making the next 100 even better. Like you, Mr. President, told, we had a very good discussion. I start by thanking you and Lithuania very warmly for all the help you gave us during our NATO application and a very quick ratification. We need, like you, Mr. President, said, we have to keep together. And I read your very good and large support as an example of that during these difficult times. Like you said, we fully agree of supporting Ukraine also in the future politically, also by the ninth package and nationality, nationally, we also give straight support to Ukraine. We have a common Baltic Sea area. I had a possibility of meeting the Nordic leaders the other week in Helsinki, and I took up a possibility that we should tighten the NB8 cooperation. For example, so that different committees of Parliament could discuss more together. That is also, like you said, reflecting the importance of keeping together. We shared views on the present security situation, and I think both of us, we are worried about the situation, but on the other hand, having a very firm trust
that at the end peace will prevail and the right will win. To end up, I would like to take a bit lighter issue, and that is that I asked the President a bit help in expertise building fences. And thank you for your advices. Thank you. Lietuvos ir Suomijos prezidentams. Dabar metas keletui žurnalistų klausimų. Prašau, pirmasis Augustas Benes, prašau. Sveiki, turiu klausimą abiem prezidentams. Dėl Suomijos narystės NATO iš esmės dabar kyla du klausimai. Ar Suomija sutiks, jog jos teritorijoje NATO dislokuotų branduolinį ginklą? Ir antras klausimas, jūsų narystė iš esmės stabdo dabar tik Turkija. Ar su Turkijos vadovais kalbatės ir gavote iš jų aišku atsakymą, kada galėsite tapti NATO nare pilnavertę? Ir ponia Nausėda, jums klausimas, ar jūs matot šiuo metu Turkiją kaip kliuvinį vakarų pasauliui priimant tam tikrus sprendimus tiek dėl Ukrainos, tiek dėl Suomijos narystės? Ačiū. Please, Mr. President. Yes, thank you. Actually, we have two countries which haven't ratified, Turkey and Hungary. I had a good discussion with Prime Minister Orban the other day, and it seems that the Hungarian government has given its proposal now to its parliament, and we are expecting to have in due time their decision. What comes to Turkey, we all have heard President Erdogan saying that actually Finland is not that big problem on their point of view, but that would concern more Sweden. On the other hand, we consider that it's very important that we walk hand by hand with Sweden. It is important for Finland to have somebody, a good neighbor, backing you, and I guess it's due also the same with the Baltic countries. Swedish membership is also important for all of us. What is happening now is that Secretary General Stoltenberg is visiting Ankara, and the Swedish Prime Minister is also visiting Ankara in nearby days. Let's see what that brings, but nevertheless I want to tell you that I'm optimistic. At the end, Turkey will ratify our membership. Hope that it takes place as soon as possible. And how about nuclear weapons in your territory? Sorry. How about nuclear weapons in your territory? Possible deployment. Okay. Yeah. We have not made any special announcements when we looked for the membership. We are following the NATO standards. What comes to nuclear armament, we haven't discussed it in Finland. We will surely have discussions on all detailed issues after ratification, after we finally become members. But my own opinion is that it sounds not at all familiar to me to think that we would have nuclear armament in Finland. Aš norėčiau pasakyti, kad tikrai traktuojame Suomijos ir Švedijos narystę NATO kaip labai svarbu mūsų regioninio saugumo veiksnį. Ir jau savo pasisakymą metu išreiškiau viltį, kad tai atsitiks dar iki Vilniaus viršūnių susitikimo, taip kad galėsime pasveikinti jau ne 30, o 32 narius prie derybų stalo. Jūs klausėte dėl Turkijos. Na kągi, ratifikacijos procesas turbūt negali būti visiškai vienodas visose šalise, tai tikrai išgirdome Suomijos padėką už tai, kad
Lietuvoje šis procesas buvo labai sklandus ir mes pasistengėme kaip galima greičiau priimti šitą nepaprastai svarbų ratifikavimo politinį sprendimą. Tačiau kai kuriuose šalise situacija yra skirtinga ir mes matome, kad ir tempas yra nevienodas, tačiau liko tik tai 2 šalys. Ir aš vis dėlto manau, kad ratifikavimas neturėtų užtrukti be galo ilgai ir sprendimai bus padaryti, juolab, kad tikrai yra didelės dedamos pastangos tam, kad tie sprendimai gimtų kaip galima anksčiau. Galbūt tam įtakos turi ir vidiniai politiniai procesai, kai kuriuose valstybėse, aš nenorėčiau leistis į detalės, bet manau, kad tikrai tą sprendimą nepaprastai svarbu mes turėsime. Dėl Turkijos įtakos arba, reiškia, indėlio į Ukrainos gebėjimą atsispirti Rusijos karui. Aš manau, pirmiausia, turime vertinti ne retoriką, o konkrečius veiksmus ir turbūt niekas negalėtų suabejoti tai, kad Turkija vaidina svarbų vaidmenį, stabdant Rusijos agresiją Ukrainoje tiek karinę prasme, tiek ir sprendžiant humanitarinės problemas, konkrečiai grūdų eksporto koridoriaus suformavimą. Taip kad ši valstybė tikrai kaip NATO narė prisiema visą atsakomybę, kuri yra NATO nariui imanentiška ir dėl tos priežasties aš manau, kad ir toliau atliks šitą vaidmenį pozityviai prisidėdama prie šito konflikto pabaigos. Dėkui. Klausimas Suomijos medijai. Ryan, please. Hello, Ryan Colli from Finnish Broadcasting Company. I have a question for President Nausėda. I know Lithuania has a very close relationship with Germany inside NATO. Do you have any special expectations for Finland when it comes to full member? Yes, we have, and I think every new member of NATO will strengthen our organization, and having in mind that we are geopolitically and politically very close to each other, although we don't have the common border, but we are very close to each other. We are like-minded countries. We see the problems and possible solutions of the problems with the same eyes. I think that it will strengthen our regional security, and we will have excellent possibility to solve the common issues at the table, especially having in mind that we are successfully cooperating in the field of NB6 and NB8. So I am really looking forward to see Finland and Sweden as full-fledged members of NATO. And I'm looking forward to cooperate closely with our partners. Prašom, Gedas, Sąlyga, LNK, prašom klausimą. Sveiki, klausimas abiejų šalių vadovams. Suomija didina finansavimą gynybai. Kokia yra Suomijos siekiamybė ir tikslas, kokį procentą nuo BVP skirti gynybai? Ką Jūs manytumėte apie šiandien Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių vadų susitikime išsakytą mintį, kad šito regiono valstybės neturi prabangos laukti ir maksimalus finansavimas turėtų būti skiriamas kuo greičiau, kad laikas yra kriterijus ir ne tik pati suma, o svarbu laikas, per kurį ta suma bus skiriama kariuomeniai. Ir ponia Lietuvos prezidentė, ar Jūs matytumėte poreikį, o galbūt ir siūlysite oficialiai bent numatyti galimybę kitų metų biudžete skirti ne 2,5, o 3% pagal NATO standartą? Ir gal turite komentarą dėl kariuomenės vado išsakytos pozicijos, kad jis nesiūlys valstybės gynimo taryboje, siūlys neperduoti haubicų ir oro gynimo sistemų Ukrainai. Ačiū. Thank you. First of all, our defense budget will, during the next almost decade, surely be clearly over 2%. If we talk about Finnish expenditure on defense, we have to keep in mind certain specific features of our defense budget. That is that we count it without pensions and without border control, because that belongs to Interior Minister.
And then we have still conscription. And actually, if we try to figure out what amount of money we save by not having a professional army, or on the other hand, we lose by having young people almost 1 year out of education or labor. So I would say that our real figure is clearly more. I would like to point out that after Cold War, Finland has been very decisive on developing all the time its defense forces, and through conscription we have now trained a reserve of 300,000 men and women, which is proportionally, I guess, one of the biggest armies in Europe. Aš galiu tik tai pasakyti, kad jau anksčiau esame išreiškę savo poziciją, kad būtų naudinga 2023 metų biudžete turėti tam tikrą lankstų mechanizmą ir numatyti be tų 2,5% BVP gynybos išlaidų finansavimo, taip pat papildomą galimybę skolintis iki 3% bendrojo vidaus produkto, tam, kad galėtume tikrai įgyvendinti savo ambicingus planus, ne tik tai modernizuoti mūsų krašto apsaugos sistemą, bet taip pat ir pasirengti geriau kaip užsienio karinės pajėgas priimančiai valstybei. Tačiau mūsų pozicija yra tokia, kad tai būtų tik tai galimybė, kurią mes pasinaudotume tik tai tuo atveju, jeigu tikrai to reikėtų ir būtų tikslinga tai daryti. Ir dar vieną saugiklį papildomą siūlome, kad tai būtų galima daryti, tai yra skolintis tik tai tuo atveju, jeigu nedidintų šitas sprendimas biudžeto bendrojo deficito. Taigi, pavyzdžiui, viršplaninių pajamų atveju, kaip kad turime situaciją šiais metais, arba, pavyzdžiui, energetikos kainų kompensavimui skiriamų išlaidų mažesnio dydžio atveju, mes galėtume tai padaryti ir atliepti tiems iššūkiams, kurie prieš mus šiuo metu yra iškilę. O jūsų kita dalis dėl karinio patarimo, iš tikrųjų kariuomenės vadas turbūt taip tiesiogiai nesakė, kad nereikėtų ar reikėtų suteikti paramą Ukrainai dėl konkrečios karinės įrangos, bet jo argumentai bus svarstomi ir tam tinkamiausias formatas yra ne viešoji erdvė, o valstybės gynimo tarybos posėdis. Šiandien aš negaliu pasakyti tiksliai datos, kada tai bus, bet manau, kad viename iš artimiausių posėdžių mes įvertinsime ne tik tai karinį patarimą, bet taip pat ir kitas komponentės, strateginę, politinę situaciją ir priimsime galutinį sprendimą, kuris geriausiai tenkins mūsų nacionalinio saugumo interesus ir be jokios abejonės toliau atspindės mūsų solidarumą su Ukraina. Dėkui. Paskutinis klausimas, Ryan, please. Okay. Finnish broadcasting company again. I have a question for both presidents. President Nausėda recently told to local media that the ban for Russian tourists must be extended from December. And I have a question for President Niinistö. Do you agree? And how long this ban must be sustained? And for President Nausėda, do you see in any foreseeable future the possibility of all European solidarity in this matter? I don't want to forecast what will be development regarding this issue on European Union format, but in many regards we are coming closer to each other, discussing not only the ban for visas or other issues. We came closer in energy policy field, trying to find the solutions, how to help our households in the best way. But regarding the visas, of course, we have to look for as many opportunities as we have in our hands in order to stop this bloody war in Ukraine.
Sometimes European Union is under criticism because of too slow pace of our sanctions implementation. And we have already 8 packages of sanctions, but we are considering now the 9th package. And in order to create pressure to Russia as much as possible, we have to find also other instruments, and one of the instruments is a ban for Russian visas for Russian tourists. It's in moral context, it's difficult to understand how at the same time we can welcome Russian tourists here, and we are following at the same time terrible war in Ukraine. For me as a person, not as a president, just as a normal person, it's difficult to understand because this moral dilemma we have to solve somehow. So Baltic countries, Finland, solve this issue by taking very decisive measures and solutions, and we welcome this decision. The decision made in Finland does not include any limit. So it's in force until otherwise is decided. And that means that it is in force as long as needed. And so far, there's no sight of that we wouldn't need and continue. Lietuvos ir Suomijos prezidentams ir dėkojame taip pat už klausimus ir visiems stebėjusiems šią spaudos konferenciją.